indivisible nation where all communities belong to feel at home as one family in a national, democratic, and developmental Kenya. This, Your Excellency, is the essence of the Building Bridges initiative. To build for the future that our forefathers founded many years ago, and the future they yearned for. You and your brother Raila have once more recommitted yourselves to this noble mission. Please, don't look back. For as the Christian song goes, once to every man and nation comes a moment to decide. Then it is the brave man chooses, while the coward stands aside. Mr. President, I would also like to take this opportunity to plead with you to continue supporting devolution because devolution works. And it is good for Kenya's agenda for political inclusion and a shared national prosperity from the grassroots upwards. The decision to hold national celebrations on a rotational basis across the counties is not only innovative on your part, Mr. President, but a visible and living demonstration that you are committed to devolution in building a prosperous Kenya, not just today, but for the future of our nation as well. Your government's commitment to promote universal health care has been embraced by all counties, and surprising innovative measures have been taken in that regard from one county to another. In Kisumu, for example, we have established maternity theaters in sub-county hospitals where mothers can now have cesarean section births outside Kisumu City. We are currently building a comprehensive cancer care center at the Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital, complete with a complementary sickle cell anemia treatment and research center, maybe the first of its kind in our republic. Finally, Your Excellency, let it not pass unnoticed that you have today laid the foundation stone for building the Kisumu Convention Center, where Kenya will host the 9th edition of Afri-Cities in April next year. On behalf of the Lake Region Economic Bloc and the Council of Governors, I would like to thank you and your government for supporting this novel initiative of holding this continental gathering in an intermediary city like Kisumu. This is a clear message to all the 47 devolved governments that, working interdependently with our national government, as our Constitution says, we can open doors for development into the African continent and beyond. One of the key issues that the Afri-Cities Summit will address itself to is the issue of greening urban space to respond effectively to climate change issues, carbon emission, and sustainable development. I thank you, Your Excellency, and all your guests for honoring Kisumu with this wonderful Madaraka Day celebrations. Pamoja tusonge mbele. God bless you all. Let us build for the future of our nation. Tichtire, aluta continua. Your Excellency, may I take this opportunity to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, my dear friend William Somei Ruto, whom I used to call Nyaguri Ogambi. Welcome.
Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of Kenya Defense Forces, Your Excellency First Lady Margaret Kenyatta, Your Excellency Everest Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, Your Excellency Angela Ndayishimiye, First Lady of the Republic of Burundi, my friend, the former Prime Minister, Raila Amolo Odinga, aka Baba, the Honorable Chief Justice and President of the Supreme Court, the Honorable Speaker of National Assembly, the Honorable Speaker of Senate, the Governor of Kisumu, and Mrs. Nyong'o, Cabinet Ministers present, members, distinguished members of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, fellow leaders, ladies and gentlemen, watu wa Kisumu Dala, amoso ujadurua, onjelo janam untie, jadurua umor, Mheshimiwa Rais, mimi nitasema kwa kifupi. As we celebrate this 58th Madaraka Day in this historic and great city of Kisumu, I want to laud your 2 days launch of various projects in this county and in this region. It is a testimony that there is a government that works and delivers. And it goes to confirm two things. One, that a government that delivers is good for everybody, irrespective of how and who they voted for. And secondly, that a government that delivers brings the country together. Because what you have done in this county, the administration that you lead, is a confirmation that Kenya, it is possible to develop Kenya equally and bring everybody on board. Your Excellency, the success that the administration that you lead has shown in infrastructure development brings into sharp focus the next phase of our development, a phase that will give opportunity, create jobs, create value, and create wealth so that we can deal with a twin challenge of poverty and unemployment. Your Excellency, that opportunity beckons so that
the millions of young people around Kenya and in this region can have a job, they can do business, they can pay taxes, and Kenya can stand proud in the family of nations. Finally, Your Excellency, as we celebrate this 58th Madaraka Day, we are reminded that our forefathers worked hard, toiled, shed blood, so that we can have a democratic nation, a nation anchored not on personalities, but on constitutionalism, a nation built not on the foundation of tribes or ethnicities, but built on the foundation of institutions, a robust legislature, a performing executive, an independent judiciary, and other independent institutions, so that we can all celebrate the firm foundation of the rule of law, not the rule of man. That is a befitting day for us to celebrate our forefathers for bequeathing to us this great nation. It will be an act of great betrayal if we allowed ethnic bigotry and personality cults to destroy the firm foundation of constitutionalism and the rule of law in our nation. They will be proud to see us move forward and march forward, as my brother Anyang' Nyong'o has already elaborated. With those few remarks, Your Excellency, it is now my very humble duty to request His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable Uhuru Kenyatta, to make his statement and continue the program from there. Your Excellency, sir. Asante William. Tafadhali tuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Your Excellency President Everest Ndayishimiye, Your Excellency the First Lady of Burundi, Madam Angelina Dayubaha, Governor wa Kisumu, Mheshimiwa Anyang' Nyong'o, Wakenya wenzangu, hamjambo? Sasa leo nitavunja protocol kidogo, mtanisamehe. Ningependa mbele ya niseme yale ambaye niko naye, nimualike ndugu yangu Raila Amolo Odinga, Jacob, awasalimie na awapatie salamu zake za Madaraka.
Karibu ndugu yangu. Haya. Juturo umor. Yokanyana mumor. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, First Lady Mama Margaret Kenyatta, Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, Madam Angeline Ndayishimiye, First Lady of Burundi, Your Excellency, William Samoei Ruto, na Mama Rachel Ruto, the speakers of our parliament, the Chief Justice, all dignitaries who have been invited, wananchi wote, ladies and gentlemen, hamjambo tena. Leo ni leo. Your Excellency, let me begin first by recognizing some of other dignitaries who have come here. We are here with Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. We are here with Honorable Musalia Mudavadi. Kuna wageni wengi ambao wamefika hapa. Your Excellency, last year, to celebrate Heroes Day hapo Kisii. Na baada ya kutoka Kisii, tukaenda Nyamira. Kisha tutakuja hapa Kisumu. Na siku hiyo, ndiye gavana ya Kisumu akauliza, akaomba, angependa sherehe ya Madaraka iwe celebrated hapa Kisumu, ili aweze kuangalia muundo msingi kabla hajaandaa ile mkutano ya Free Cities, na ukakubali. Na tukakuja hapa na wewe na ukazindua ujenzi ya hii stadium tarehe 22 Oktoba, na wakasema watamaliza by April. Stadium imekwisha, Your Excellency. Tuko hapa vile vile, manake tulikuwa Kisii na kule tulishikaribisha vizuri. Leo kuna elders kutoka Kisii hapa, Professor Sorobea Nyachio, then Mzee John Buru na John Onyego. Vile vile tuko na wazee kutoka Western, Magharibi, Engineer Peter Mulaku, Peter Adams Ludava, Engineer Julius Nyarodho. Wote wamekuja hapa na wamekaribishwa vile vile na Luo Council of Elders ambao wako hapa. Your Excellency, siku ya Madaraka ni muhimu kwa historia yetu katika Kenya. Manake hiyo ndio siku tuliona ishara ya kwamba ukoloni inatoka. Baada ya miaka mingi ya Kenya kupigania kupata uhuru. Eneo hii walianza 1921 hapa, wakakutana wakati ukoloni ilikuwa na nyanyasa watu hapa, mahali naitwa Lunda huko Game, pale tulikuwa na juzi. Hiyo wakakutana na declaration ambayo iko naitwa Penyowacho Declaration. Wazungu wakauliza hii maana yake ni nini, wakasema inchi imesema. Kulikuwa hapo na wazee kama Simon Nyende, kulikuwa pale na wazee kama Jonathan Okwiri, kulikuwa na John Paul Lola, Ojijo Teko. Walikutana pale wakasema mambo hiyo ushuru ya wakoloni sisi hatutaki, hata wengine mpaka wapeleke panya.
wakasema sisi tutaki hii dhuluma ya wakoloni. Ni wakasema wakaanza kinaitwa Kavirondo Taxpayers Association, na wakaungana wakati huo na wale ambao walikuwa wanapigana kule Central kama Hari Dhuku, James Buta alikuwa anafanya hapa Kisumu kwa posta, na wakaungana pamoja na ile Kikuyu Youth Association. Hapo ndio ilianza. Baadaye Your Excellency mwaka 52 Mzee Kenyatta alikuja hapa Kisumu. Alipokuja hapa alikuwa amelikwa hapa na Chengo Neko na Jaramogi, akakutana na viongozi hapa na akaadress mkutano hapa na akapiga ukoloni na wazungu kama watu hapa ndio walikuwa wajaona. Kutoka hapo akapata wale converts wengi sana, mmoja wao akawa ni Jaramogi. Baada hiyo, Your Excellency, hali hatari ilitangazwa na Mzee Kenyatta na wengine wakashikwa, wakapelekwa Kapenguria na kafungwa ndani ya ziwa ya Victoria. Kuna visiwa huko, moja yetu tunasema the Kenyan equivalent of Robben Islands, na yetu Mageta Islands, mwingine naitwa Oyamo, naitwa Sinyanya. Pale ndio Mau waliletwa na walikuwa nafungwa huko. Jela hizi bado yuko mpaka leo. Walipelekwa katika Mageta Island ili wakithubutu kutoroka, kuna mamba wataongea naye katika maji. Ilikuwa ni mateso makubwa wakati huo, lakini wananchi wakazidi kupigana. Ndio mheshimiwa 1961 hapa Kisumu kulikuwa na mkutano ya kihistoria. Hapa ilikuwa katika stadium ile nyingine. Hapa kulikuwa na Mwalimu Julius Nyerere, kukawa na Kamuzu Banda, kukawa na Kenneth Kaunda, kukawa hapa na Joshua Nkomo, kukawa hapa na Tomboya na Joe Murumbi, Biu Koinange, Achengo Neku, Paul Ngei, Kungu Karumba, Fred Kubai. Jaramogi ndiye alikuwa ameandaa hiyo mkutano. Mazo zile alikuwa ni Dio Ruko Makasimbu. Hapo ndio walipitisha azimio kusema Kenyatta must be released. Na wakasema KANU haiendi kwa serikali bila Kenyatta kuachiliwa, kufunguliwa kwa uhuru. Wale wengine wakati walikubaki kwenda katika serikali wakati huo, lakini KANU ambayo ilishinda uchaguzi ilikataa kuunda serikali mpaka Mzee Kenyatta afunguliwe awe huru. Baadaye mzee alifunguliwa, akaja akaongoza Kenya kwa uhuru. Na wakati huo Kenya walikuwa naungana pamoja, walikuwa nasema tunataka tutoe mkoloni ili tuweze jitawala peke yake, tupigana na maadui matatu makubwa ya nchi yetu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Miaka mingi ya Excellency, yale maadui bado wako na sisi mpaka leo. Lakini sasa tunasema tunataka tu mwanzo mpya, yale ambayo mmeanza. Hii mwanzo ni kwanza kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Bila hiyo hakuna maendeleo. Na hiyo ndio maana ya handshake ambayo tulifanya mimi na wewe, ya kuleta Wakenya bila kuangalia wewe ni kabila hii au kabila hii. Wewe ni Mkenya,
Hii ndio sisi tunataka, na tukifanya haya tutaweza kumudi mambo mengi zaidi. Your Excellency, wakati huu Kenya iko na shida, janga ya corona iko na sisi hapa. Hata mimi hiyo corona ilikuja ikanitembelea, ikasema nataka kuniangusha. Mimi nikamuuliza, wewe ni nani wa nani? Inibudinyanga kanga. Nikapigana naye mpaka mimi nikamangusha. Lakini hii corona imeleta shida mingi. Hawa watu unaona hapa wako na dhiki mingi zaidi. Ukosefu wa kazi imepotea. Wengine wamepoteza wenzao, wamekufa. Wengine biashara yao imeporomoka. Kuna shida mingi zaidi. Sasa tunataka tuwe na program ya reconstruct, na tuanze na stimulus program kubwa ya kusaidia hawa wananchi. Juzi ulileta mpango mzuri zaidi katika miji inaitwa kazi mtaani. Kwa sababu hiyo kazi mtaani ikirudi na kazi mashambani. Hiyo kirudi kama kazi mashambani, tutaweza kupata ajira kwa watu wetu wakati hii ya shida, ili tutoke katika hii janga tukiingia pale ile nyingine. Tuna hakika ya kwamba hii corona tutashinda. Kwa hivyo leo, Your Excellency, sio siku ya kusema mambo mengi zaidi, lakini tunakukaribisha hapa Kisumu. Wameona yale ambayo umefanya, hakuna haja ya kuyarudia. Yale macho wataona, lakini sisi tunasema tunataka tusonge mbele pamoja, tuunganishe wa Kenya pamoja, na hiyo ndio maana ya BBI. Wananchi, BBI ndio mbele. Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono BBI? Your Excellency, karibu Kisumu. Asante sana ndugu yangu, nashukuru sana. Niwatambue viongozi wa mahakama ambaye ako hapa pamoja nasi, na ambaye ndio mama wa kwanza kusimamia mahakama zetu hapa Kenya. Tunakumpongeza, shukrani. Na pia niwatambue maspika wetu ambao pia wako hapa, wa Senate na wa National Assembly, na viongozi wote wa tabaka mbalimbali ambao tuko nao hapa. So fellow Kenyans, it gives me great pleasure to celebrate this 58th Madaraka Day in this beautiful city of Kisumu. And I take this opportunity, through you, Governor, to thank the people and the leaders of Kisumu, and indeed the entire Nyanza region, for your warm welcome and the great work that has gone into housing and hosting this year's Madaraka Day celebrations. Tunasema asante sana Kisumu for your warm welcome. Tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi hapa Kisumu Dala. Tunashukuru. Mbele ya niendelee zaidi, tuko na wageni wawili ambao wamekuja kuungana nasi. Moja ni dada yetu, ni shemeji yetu, ni Mheshimiwa Lindwe Sisulu, Waziri wa Human Settlement, Water and Sanitation wa nchi ya South Africa. Ningependa naye nimpatie dakika mbili asalimie wananchi wa Kisumu na wa Kenya, na wapatie
salamu zake za Madaraka. Welcome. Thank you very much, Mr. President. In my country, we say Amandla. Amandla. Your Excellency, Mr. President, First Lady of Kenya, the former Prime Minister Raila, his wife, the President of Burundi, the First Lady of Burundi, ladies and gentlemen, all protocol observed. It gives me great pleasure today to make these remarks on Kenya's 50th day on which it virtually took power after being a colonial British empire since 1920. On behalf of the South African government and the South African people, we would like to give our best wishes to the Kenyan leadership and the people on this important day. I'd like to thank my brothers in struggle, President Raila Odinga, Prime Minister President Raila Odinga, President Uhuru Kenyatta, for the joy that they have given to my president to be represented on this day in Kisumu. On my president's behalf and that of the government of South Africa, we congratulate you for the road that you have traveled to this celebration today. Kenya was an inspiration to South Africa at the time of its independence, giving hope to our people that it was possible that we too in South Africa would be free. Alas, for us, that was the beginning of the worst form of repression, no doubt emanating from the fear of black rule in South Africa. So when you received your independence, Mr. President, the South African government swooped in on the entire leadership of the African National Congress in South Africa, and they faced death as we celebrated here. We celebrate with you the road that you've traveled most recently. We have marveled at the relationship between our two leaders here, Raila Odinga and the President, and I'll take home the message of what is possible when two leaders like yourselves work the way that you have. I've traveled with you, Mr.